Okay, hello guys. Today we are going to have our continuous class, which we was doing present continuous tense, and we done present continuous and negative, and today we are going to do now is interrogative, and I and you send me your homework which I gave you. And so now we are going to do is a present continuous tense, and definitely we are present continuous tense. As you know, my name is WP Sings from PELA Academy. Okay, and we straight to come to the point, and that is interrogative. Okay, as you see on a screen, interrogative, and what we need and what are the rules. What we need of the sentence: helping verb before subject, and then helping verb subject, and verb is present form with ing and object and a question mark. And definitely we are going to end off the question. Definitely we're going to put in a question mark. Helping verbs. Helping verbs is MR. Okay, and the BPING means present form, and the first form. Some people call it as the first form, and the present form, and we need present form and with ing. Okay, if the subjects are, if if the subjects are he and she, it, or any name, definitely we are going to use is. If the subject you, we, and they, then we are going to use are. And I definitely we are going to use with the M. Okay, so we have to keep remember the one, and please write down and make sure you know. So the subjects and the helping verbs. Okay, the next sentence, the few example which I have done in here. So make sure so you know better. So as we know, we are from a Punjab, and definitely we are going to use on the our mother tongue or local language is Punjabi. And the first sentence is, "Are you eating food?" So that what we call in a Punjabi, "कि तुसी खाना खा रहे हो." So when we use a present continuous, so when we are doing some activities, okay, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ present continuous tense use ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਨ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ present continuous tense use ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। And the next sentence is he reading book? So that means ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। So and is she cooking roti? So कि ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। So roti is going to be a roti because roti is our own food, like the pizza burger. But we call in a Punjabi pizza burger. In English, same. So we call pizza burger in English, and Punjabi and also we call a pizza burger. And even a roti. So this is our food, okay, which is cooked by at home. Okay, so is a home cooked food. So definitely we are going to use a roti. Uh, we live in a Punjab. Definitely, we are going to use a roti. But other states, often in India, they call a chapati. So who calls chapati? They definitely they're going to write down chapati. But we call roti, so definitely we are going to roti. ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚਪਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਚਪਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਪਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚਪਾਤੀ ਹੀ ਲਿਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੈਕਸਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਜੈਕਸਨ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੈਕਸਨ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਆ, ਰੋਟੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਵੀ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਅ ਰੋਟੀ। ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚਪਾਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਨਡਾਊਟਲੀ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਚਪਾਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਪਾਤੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਪਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਪਾਤੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਰੋਟੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਪਲੀਜ਼ text me. Okay, we are going to write down not a chapati, we are going to write down a roti. Okay, so that's, you make sure you write down a correct one. Okay, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਰੋਟੀ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਲੀਵ ਇਟ ਦਿਸ ਟੋਪਿਕ। If you if I have any issues, definitely we are going to have a discussion about that. Okay, so at the moment, so we are going to write down, so are you eating food? So definitely ki tusi khana kha rahe ho? Is he reading book? So ਕੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ? ਸੋ is she cooking ਰੋਟੀ? ਕੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਨ ਸਪੀਕਿੰਗ it is very necessary. Okay, doesn't matter you write down or you don't write down. Okay, but if you did practice, then the work is completed. Okay, make sure you do practice by speaking. Okay, and next one, we do the question marking, like a question interrogative sentences with WH family. Now what is a WH family? So we call WH family who start with the W and H. Okay, so we call WH family. Okay, so why means in a Punjabi kyon. Okay, and where means kithe. When means kado. Okay, and number four, who means kaun. Okay, number fifth, which means keda ja khedi. Okay, what means key. Okay, how means kime ja kidda. So we know na just follow what they have written in our books. Okay, so no, the how means is kime na. This is our language. What we call in a language. Language is not going to change. Okay, it's going to stay as it is. So what we have to we understand. So how means kime and kidda. Okay, and so we need a obviously we need us here we go, if I can say here, for making a sentence we need WH family. Okay, and then we need helping verb. Okay, and subject, definitely we need a subject. Okay, and we need a verb and the present form. Okay, ing. Okay, and definitely it doesn't matter which continuous you are writing down. So every continuous tense we are going to use present form with ing. Okay, just keep remember that one. And then the last one is going to be object. Okay, and then put in a question mark. Okay, so
If you go like our what we have done in here, the simple interrogative sentences. So like, are you eating food? So if you're going to answer it, okay, so that means if you're going to say a answer in a yes, yes, um, yes, um, I am, in writing like that, okay. So if you not, so no, I'm not, so that's what we're going to write down, okay. If it goes here like a roti, so as a so is she cooking roti? As an example, she is not, okay. No, uh, she is not. These sentences, what I have written, is must be like written like that. The writing and the speaking both are different. Okay, the way of speaking and the writing is not the same. Okay, every language, speaking and the writing, both are the opposite. Means like we know, if you gonna speak like a is she cooking roti, so we don't need, so like is she cooking roti. So like I say, no, she isn't. She is. She isn't. She isn't. So if we know to say she is not, she isn't. So that is we have to be remember that one. Okay, and double GH as we done in here, and double GH. So we need that one, and so for making sentence double GH family helping verb subjects present form ing and object. Okay, and the few example I have done. I'll just make sure you know that one. So I make a few examples in here. So examples. The first one is, so what are you doing? So like oh, so even in a speaking, this is a writing. Okay, this is not a this is not a speaking. Writing like this one is written is in a writing. But if you're going to speaking like so, what you doing? So we don't need to say like are you? Okay, so like we don't just say ah. So what are you doing? So but that's as a way is a different way in a speaking. But in writing, we have to must we write down what are you doing? Okay, just keep on remember. So means what you doing. We have to be tell something what we are doing. So ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਪੀਕ ਚੱਲ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਜੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਟ ਹਨਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਯੈਸ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਸੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਟ ਆਲ ਨਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਦੈਟਸ ਵੀ ਦਾ ਵੇ ਸੇਮ ਐਂਡ one thing in here. So whenever you make a sentence whenever you make a sentence using a which, then you have to use noun like a which book, which color. So you can't use which. Okay, you can't use only which. So you have to use a noun. So which book is he reading? So that you have to be remember. And in here, same thing in here. Um, excuse me for that. Okay, up and end and going down. Okay, and here I tell so which book he is reading. So um, he is reading storybook. Um, doesn't matter, but we have to tell a name. That's a meaning. Okay, so make another sentence. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ which use ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਾਂਟ ਯੂਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਉਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾਉਨ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
so which we can use only for the dead ones, okay, who are non-living things, like books is not living things, okay. So that's we gonna use a which, okay. ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਵਿਚ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਏ ਰੀਡਿੰਗ, ਸੋ ਇਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਅ ਸਟੋਰੀ ਬੁੱਕ, ਓਕੇ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੈਲ ਅ ਨੇਮ, ਓਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸੋ ਨਾਓ ਵਟ ਵੀ ਹੈਵ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੈਮ, ਓਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਐਟ ਹੋਮ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਂਡ ਸੈਂਡ ਮੀ ਯੋਰ ਹੋਮਵਰਕ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਲ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਮੇਕ ਅ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਓਕੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਵਾਪਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਸੇਮ ਕਲਾਸ, ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਅ ਇਸ਼ੂ। ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਓਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵਿਚ ਵੇ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਮੇਕ ਅ ਬੈਸਟ ਵੇ ਫॉर ਲਰਨਿੰਗ, ਓਕੇ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਵਸਤਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਤਾਂ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਾ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਕਰੈਕਟ ਦ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਓਕੇ, ਦੱਸ ਨੋ ਇਸ਼ੂ, ਓਕੇ। Thank you for today, and I see you tomorrow. Okay.